ఫ్యూచర్లో ఒక పని చేస్తాను అని చెప్పడానికి మనం will వాడతాం. So today we'll discuss about will, simple future. So we already have learned simple present and simple past. Do, does and did we already have learned. So now we will express future actions. ఫ్యూచర్లో ఒక పని చేస్తాను అని చెప్పడానికి మనం will వాడతాం. Okay? So now how do we frame the sentence? Subject plus will plus V1. Subject అంటే ఏంటి? I, we, you, they, he, she, it or any name. I will do something, right? So I will go to college tomorrow. I will give a presentation in the office tomorrow. Okay? I will watch a movie tomorrow. సో లైక్ దిస్ నేను ఫ్యూచర్లో ఒక పని చేస్తాను అని చెప్పడానికి మనం will వాడతాం. సో దీని లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి తెలుగులో? నేను చేస్తాను. నెగటివ్ నేను చెయ్యను. పాజిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ నువ్వు చేస్తావా, నువ్వు చెయ్యవా, నెగటివ్ ఇంట్రోగేటివ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద లిటరల్ మీనింగ్స్. నౌ లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వీ విల్ బై అ హౌస్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే, మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇల్లు కొంటాము. We will not buy a house next year. మేము ఇల్లు కొన్నాము. Will we buy a house next year? మేము కొంటామా? Will we not buy a house next year? మనం కొనమా? So I'm asking my family, won't we buy a house next year? Won't we go there? Okay? Won't we go for a vacation? So like this, we can ask questions anamata. Will we not is same as won't we or won't they, won't he. So with any pronoun, you can use it. Take another example. I will finish my practice today. ఈ రోజు నేను నా ప్రాక్టీస్ ఫినిష్ చేస్తాను. I will not finish my practice today. ఓకే, నేను చెయ్యను. Will I finish it today? నేను ఫినిష్ చేస్తానా? Will I not finish it today? Won't I finish it today? నేను ఫినిష్ చెయ్యనా? సో ఇలా మనం చేస్తాను, చెయ్యను, చేస్తావా, చేయవా అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి will వాడతాం. Similarly, we can use the WH words to get more examples, to do more practice. That we will do in the practice session. So now, will is done. Now let's go to shall. What is shall? So sometimes we use will, shall and would as well. Would we'll discuss in the next session. So will, shall, the literal meaning is chestanu ane. Okay, what is the meaning? Chestanu. But shall is very least commonly used. It's not so much used, but more so it is used to make a suggestion, make an offer, like shall I sit here? Shall we go there? Like this. Okay, first let us discuss in terms of the meaning, in terms of future. Nen chestanu anna meaning lo let us do an example. I shall practice English. Okay, I shall practice English. నేను ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. I shall not practice. నేను ప్రాక్టీస్ చేయను. Shall I practice? చేస్తానా అనే అర్థం కన్నా చెయ్యనా అన్న అర్థం వస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ లైక్ అన్ ఆఫర్ ఆర్ టు మేక్ అ సజెషన్. ఓకే, టు సజెస్ట్ ఆర్ టు ఆఫర్. Shall I not practice? నేను ప్రాక్టీస్ చెయ్యనా. సో లిటరల్ మీనింగ్ అయితే అదే, చేస్తాను, చెయ్యను, చేస్తానా, చెయ్యనా. కానీ మనం ఈ రెండు ఆ కోణంలో వాడాం అనమాట. సో ఇవి రెండు వెరీ లీస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్. వీ డోంట్ యూజ్ లైక్ దాట్. సో ఇన్స్టెడ్ వీ హ్యావ్ అదర్ వేస్ టు ఎక్స్ప్రెస్. విల్ వీ డూ ఇట్, విల్ వీ నాట్ డూ ఇట్, దట్ ఈస్ మోర్ సర్టన్. షల్ మెయిన్గా దేనికంటే ఒక సజెషన్కి, ఒక ఆఫర్కి. షల్ ఐ గో దేర్, షల్ ఐ హెల్ప్ యూ, అలా వాడతాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ షల్. బట్ ఐ షల్ ప్రాక్టీస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కొంతవరకు వాడతామేమో, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఆర్ నాట్ వెరీ కామన్. నౌ బట్ షల్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్ టు మేక్ సజెషన్స్. షల్ వి గో? కమ్ ఆన్, షల్ వి గో? వెళ్దామా? షల్ ఐ హెల్ప్ యూ? నేను హెల్ప్ చేయనా? షల్ ఐ రిపీట్? నేను రిపీట్ చేయనా? సో ఇట్ ఈస్ లైక్ టు మేక్ అన్ ఆఫర్, రైట్? షల్ వి స్టార్ట్? Shall we start the class? Class start చేద్దామా? Shall we wrap up the class? Shall we wrap it up? Finish చేసేద్దామా? Like this, we use shall. So this is the most commonly used scenario for shall. Okay, so will, shall, what is the meaning? Literal meaning is chestanu.
Okay, now let us go to the practice session and try various examples using shall and will and also with WH words. Okay, see you there. Fantastic work. Good, well done. You completed today's lesson. So now is time to practice. ఎందుకు మనకి చూస్తే వస్తుందా ఇంగ్లీషు? రాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం మాట్లాడితే వస్తుంది. కాబట్టి లెట్స్ గో టు ద ప్రాక్టీస్ సెషన్.